Xin chào các bạn có nghe mình rõ không? Xin chào các bạn sinh viên khoa xây dựng của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Lời đầu tiên xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đăng ký tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay cùng với Hiệp hội Thiết kế Việt Nam. Hy vọng là buổi trò chuyện này sẽ mang lại cho các bạn nhiều kiến thức mới mẻ cũng như có thể ứng dụng vào ngành học của mình. Và mình là Trúc Mai đến từ Hiệp hội Thiết kế Việt Nam, rất vui được đồng hành cùng các bạn. Đến với buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay rất vui vì có sự có mặt của các thầy cô, các anh chị đến từ Hiệp hội Thiết kế Việt Nam. Xin trân trọng có sự có mặt của thầy Đỗ Xuân Sơn, trưởng bộ môn kiến trúc trường Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và cô Danh Trần, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế Việt Nam. Để mở đầu cho buổi webinar ngày hôm nay, em xin kính mời thầy Đỗ Xuân Sơn. Thầy có một số chia sẻ đôi lời ạ. Alo, tất cả mọi người, các bạn có nghe rõ mình nói không ạ? Alo. Dạ nghe thầy. Cô, rồi. Xin chào tất cả các thầy cô, xin chào ông Gwenole Lefebvre. Xin chào tất cả các bạn sinh viên. Đầu tiên, cho mình xin phép được lời cảm ơn. Mình sẽ nói tiếng Pháp một chút với ông Monsieur Gwenole Lefebvre. Bonjour Monsieur et Madame. Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, avec mon université d'éducation et technologie à Hồ Chí Minh, je tiens à remercier le VDAS, spécial Monsieur Hồ Tấn Dương et Madame Gwen qui organisé ce webinaire aujourd'hui pour les étudiants en architecture et en design intérieur. Ensuite, je souhaite remercier Monsieur Gwenole Lefebvre, venu de Gwen Design Asia, en architecte international. Bonjour Monsieur et bienvenue. Monsieur Lefebvre va nous parler trois sujets à nos étudiants aujourd'hui. Interior design principe, interior de corporation tips and new small living. Je pense que ce sont trois sujets très intéressants pour les étudiants, pour une vision claire et de design intérieur dans les espaces spéciaux. Merci encore et j'espère qu'on va se voir pour d'autres séminaires et aussi nos corporations avec de temps en temps à future. Merci beaucoup. Lần đầu tiên cho tôi lời cảm ơn từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn chân thành tới VDAS đã tổ chức cái buổi hôm nay. Đặc biệt là cảm ơn ông Hồ Tấn Dương, Chủ tịch hội, và bà Madame Doanh và đã có tổ chức cái buổi webinar hôm nay. Tôi rất là chân thành cảm ơn và tôi rất là cảm ơn ông Gwenole Lefebvre đã đến từ công ty Gwen Design Asia, là một kiến trúc sư quốc tế. Tôi xin chào mừng ông và hôm nay ông sẽ có 3 cái chủ đề rất là quan trọng, rất là theo tôi rất là thú vị với sinh viên của chúng ta.
Đó là 3 chủ đề. Thứ nhất là các nguyên tắc về tổ chức thiết kế một cái không gian kiến trúc và nội thất, và cái chủ đề thứ hai là những chia sẻ những mẹo hay của thiết kế kiến trúc nội thất, và cái chủ đề thứ ba là thiết kế các cái không gian nhỏ trong cái thiết kế nội thất. Và tôi nghĩ rằng 3 chủ đề này rất là thú vị cho sinh viên, cho một cái nhìn rất là rõ ràng về nội thất trong một cái không gian đặc biệt, đó là không gian nhỏ và không gian có những cái khó khăn mà chúng ta sẽ gặp trong thiết kế. Và một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tổ chức VDAS và ông Gwenole Lefebvre đã đến với sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ngày hôm nay, và đã có cùng với chúng tôi đồng hành qua những cái buổi seminar trước, và chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái seminar sắp tới và sẽ cùng hợp tác với nhau càng sâu chặt trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn. Merci beaucoup. Dạ, em xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ, xin cảm ơn thầy vì những tình cảm trân quý mà thầy dành cho Hiệp hội Thiết kế Việt Nam cũng như là thầy Gwen. Em xin cảm ơn thầy. Các bạn biết không, Hiệp hội Thiết kế Việt Nam VDAS là một tổ chức được thành lập vào năm 2019 và thuộc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh với sứ mệnh phát triển ngành thiết kế sáng tạo. VDAS rất mong được kết nối cộng đồng để khuyến khích sự phát triển, tôn vinh ngành kinh tế sáng tạo, thúc đẩy các thiết kế ứng dụng cho cuộc sống. Và VDAS cũng rất hân hạnh được đồng hành cùng khoa xây dựng của Đại học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện buổi hội thảo lần này với chuyên đề là tìm hiểu phương pháp thiết kế và trang trí nội thất trong không gian nhỏ hẹp. Như các bạn cũng đã biết, hiện nay thì với sự phát triển chóng mặt của xã hội, nhu cầu nhà ở tại đô thị lại càng ngày càng tăng cao, khiến chúng ta phải đối mặt với giảm tỷ lệ trong không gian sống rất là nhiều. Các nhà thiết kế lúc này đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong việc bố trí lại tiện ích và phân bố lại sao cho không gian nội thất cho từng nhóm đối tượng khác nhau. Để xử lý được vấn đề nhức nhối trên thì cần rất nhiều sự nỗ lực và sáng tạo của các nhà thiết kế. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ thầy Gwen. Thầy đến từ Gwen Design Asia. Thầy hiện là nhà thiết kế toàn cầu trong các chuyên ngành về thiết kế sản phẩm và nội thất, với 15 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế tại châu Á, và thầy chịu trách nhiệm cho các thiết kế dự án F&B cao cấp tại Thượng Hải và Hồng Kông. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với thầy Gwen để tìm hiểu thêm các giải pháp này các bạn nhé. Hello Mr. Gwen. Hello, Mr. Gwen. Can you hear me? Yes. Hi, everyone. I can hear you. How are you? How are you? I'm good, and you? Great. How do you feel? I feel excited. Thank you so much for coming to our webinar today. I'm sure with you that our students are very excited to listen your sharing today. Now, let's get started. I hope so, and I want to thank you very much for your introduction, and I especially want to thank Mr. Yo Xuanzong, which made a beautiful speech for the university, for the students, and everything in French. So I was very, very impressed. So I want to thank him very much for this. Dạ, thầy Gwen gửi lời cảm ơn thầy Xuân Sơn rất là nhiều bởi vì đã nói tiếng Pháp, tiếng vẻ đẹp của thầy, và rất cảm ơn thầy vì những cái tình cảm trân quý mà thầy dành cho. C'est vraiment agréable. Oui. C'est très agréable. Et j'aimerais remercier toute l'équipe de VDAS pour l'organisation de l'événement, et puis aussi bien sûr Samsung pour le travail énorme qu'ils font et la qualité des projets. Voilà. Yeah. Donc merci à tous. Donc ce soir on va discuter. I'm going to speak in English then. Huh? We stop the French. Tonight we're gonna discuss about small space, small living, and how we can transform a small space into a very comfortable, functional, and enjoyable space. Because when we think about small, we always think about like compress. So today we're going to see how we can transform from compress to open. Ngày hôm nay trong buổi webinar này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp thiết kế và trang trí nội thất cho những không gian nhỏ hẹp, và làm sao để những cái không gian nhỏ hẹp nhìn trở nên rộng hơn, bự hơn và đầy đủ các công năng dành cho người sử dụng.
So I will start to share my screen and we're going to start the presentation. Yeah. Voilà. So soon you're going to start to see the presentation, which is coming. I'm going to start. Voila. So I hope you can start to see the screen. Do you see my screen? It's okay? Yes. Yes. Yeah. Perfect. So I start. So today we're going to talk about small space, interior design and decor, which is the tips basically in interior design and in decoration about how to make the space bigger. Yeah. Như đã giới thiệu ở bên trên thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thiết kế cho không gian nhỏ các bạn nhé. So here you can see by the picture behind me the facade of a building, and this is a picture of a facade which is taken in Hong Kong. So it's actually two facades together, but we can immediately feel one of the event we see today, which is a growing architecture, growing space, and space become more compressed, smaller and smaller. So we can see by these pictures the intensity of the housing today. Như các bạn cũng thấy cái hình ảnh đằng sau lưng của thầy Gwen là một cái trong những cái chung cư tại Hồng Kông, nơi mà cái tỷ lệ mật độ người dân rất là cao và người dân sẽ sống trong những cái nhà, những cái căn hộ rất là nhỏ. So we can see, so this is in Hong Kong. So it's very interesting to start to speak about small living with a case like Hong Kong, because Hong Kong, like in the 60s, 70s, the city take a boom, and then it's a very like a small part of island, for example, in Hong Kong, even if it's linked to China, but it's very condensed, very stressed. So it's mostly in these cities that we saw the first compressed environment. Also, we have Japan, but Hong Kong is very significant for this small space. So we will start with this story. Để nói về một không gian nhỏ hẹp thì Hồng Kông là một cái ví dụ điển hình. Như các bạn cũng biết là Hồng Kông với cái mật độ dân số và mật độ của người sử dụng hầu như là cao nhất thế giới, thì mỗi người dân có một cái khoảng không gian rất là nhỏ hẹp cho mình. So here I'm going to start to show you, for example, some pictures about what kinds of apartment we have in Hong Kong, which are like, for example, 10 square meter. So 10 square meter apartment for a family in Hong Kong. So we understand what is a small space when we have this size, and like everything need to be organized, flexible, and it's not very easy for anyone to live in this type of apartment. So we can see here as a small space. Yeah. Như các bạn cũng thấy trong một số bức hình mà thầy có minh họa, đây là một cái căn hộ của một gia đình người Hồng Kông. Một căn hộ này thì với diện tích khoảng 10 mét vuông và sinh sống với cả gia đình trong 10 mét vuông này, thì các bạn cũng có thể tưởng tượng được những cái sự khó khăn hoặc là những sự bất tiện trong những cái căn hộ nhỏ như thế này cho cả một gia đình lớn. We can also see a very strange type of apartment that we have over there, which is named the coffin apartment, which you can see the layout here. A coffin apartment is like basically one small space, like the size of a coffin, where you can sleep, eat, talk, and do whatever, and work a little bit inside. And it's rented by the size of like one person area. So it's why we call the coffin apartment. So we have these kinds of apartments in Hong Kong. So this is a little bit crazy, but it's to show you that today small living is a real case. Thì các bạn cũng hay thấy cái cụm từ coffin apartment là những cái chung cư rất là nhỏ và nó được thiết kế như cái hộp, tức là trong một cái khoảng không gian nhỏ như cái hộp thì chúng ta có thể sinh hoạt một người và rất là khó khăn, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận thực tế rằng hiện nay thì xã hội chúng ta ngày càng đông và chúng ta phải sống trong những cái điều kiện khó khăn như vậy. Okay, so we're gonna start today with
with the review of 3 categories. First, we're going to discuss about interior design principle. It's like professional actions by interior designer to make the space bigger. Then we're going to talk about decoration tips, like when we are a decorator, how we can increase space just by decoration. And then we're going to discuss about the new small livings. It's like many people today, they enjoy small living, but not the same way as a city, for example. Huh? Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì thầy sẽ đi vào 3 chủ đề chính. Thứ nhất là những nguyên lý trong việc trang trí nội thất và những cái mẹo nhỏ khi mà trang trí nội thất trong gia đình và những cái không gian sống, giới thiệu những không gian sống nhỏ hẹp. Hiện nay thì có một xu hướng là mọi người rất là thích sống trong những không gian nhỏ hẹp cách xa thành phố. Đây cũng là một cái xu hướng mới mà thầy muốn giới thiệu đến các bạn. So let's start with interior design principle. Chúng ta sẽ bắt đầu với những nguyên lý. So first, we're going to study a case by case. And here, this is the first case of an apartment in Hong Kong, just to be clear. And this is a 50 square meter apartment in Hong Kong. And we can see that it's made by designer totally. And we can see how they treat the interior. So first of all, the first point, we have 2 main points that we see here. The first one is the tones. So it's a monochrome apartment. Monochrome, it means like one color, but you can have different texture and everything, but it's one type of color and tones. So the fact to be monochrome will make the space bigger and larger. So this is the first point. Chúng ta sẽ đến với từng cái trường hợp cụ thể. Như các bạn cũng thấy, đây là một cái chung cư nhỏ với diện tích là 50 m², được các nhà thiết kế làm sao cho cái công năng sử dụng tốt nhất. Và đây các bạn có thể thấy là nhà thiết kế sử dụng đúng một tông màu mà chúng ta gọi là monochrome, tức là đơn sắc. Với sự thiết kế với tông màu đơn sắc này sẽ giúp cho căn nhà của chúng ta nhìn to hơn và rộng hơn. The second point, after being monochrome, is about storage. You can see here everything is integrated on the wall and even on the floor. So this is very unique. But to have the floor storage really help to store many things. It's a space which usually we don't use, but more and more Asian now, according to the trends, even in China, more and more people are using it and create a bigger space like this with the floor. Sometimes we elevate the floor like this. We don't touch the wall, so it also looks bigger. Và bên cạnh cái nguyên lý đơn sắc thì các bạn cũng có thể thấy là với cái căn hộ chung cư này thì họ thiết kế rất là nhiều cái hệ tủ có thể đụng sát trần và cũng có những hệ tủ ngay dưới sàn nhà luôn để chứa được rất là nhiều đồ. Thì với cái nguyên lý này để được đồ thì nhìn cái không gian sống của mình sẽ đơn giản và rộng hơn. Voilà. So you can see in this design everything is synced to be flexible, movable. You can see that we have movable door, which is going to separate spaces, and then this we're going to create intimacy also. We have large space and separated by movable door. The floor also is totally stored. We have a table from the floor which can come up, and then you can sit on it. This is like typically how the designers think to make the space as practical as possible, as comfortable as possible within a small space. Như các bạn cũng có thể thấy ở trong cái bức hình đầu tiên á, là cái bàn có thể di chuyển được. Tất cả các nội thất trong gia đình hoặc là cái cửa cũng vậy, là có thể di chuyển được để tối đa công năng. Thì với cái cách thiết kế này sẽ giúp cho căn nhà trở nên thứ nhất là thẩm mỹ và thứ hai là tối đa diện tích và công năng cho người sử dụng. 50 square meter. So you see, after we're going to see like 3 different type of layout for 50 square meter. One layout a little bit traditional, then another one a little bit special, the shape, and another one with balcony. Như các bạn cũng thấy ở trong hình đó, chúng ta có 3 cái bản vẽ của căn hộ khác nhau. Cái đầu tiên thì nhìn rất là truyền thống, cái thứ hai thì hiện đại hơn nhưng mà với một cái hình thù rất là lạ, và cái thứ ba là với một căn hộ và có ban công.
So it's quite interesting. So this is the first layout, which you can see behind me here. So this is a 45 square meter, 50 square meter, sorry, 50 square meter, quite typical layout that we have now. This type of apartment, 50 square meter, we have it a lot in many cities today, many like very urban cities and capital. It's a very good one bedroom. Như các bạn cũng thấy cái hình ảnh đây là cho cái bản vẽ đầu tiên mà căn hộ 50 m², một căn hộ rất là dễ nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì với căn hộ này thì nhà thiết kế đã sử dụng những cái nguyên lý để có thể thiết kế sao cho rộng nhất trong mắt người sử dụng. And then, so this apartment is very interesting. So you can see that there is a lot of light coming in. So we have basically an envelope. The envelope of the apartment inside is quite monochrome, white, beige, light color. And then there is a block which is gray, so which creates a contrast. But except this is quite monochrome, like one kind of tone. Như các bạn cũng thấy cái căn hộ này thì được áp dụng nguyên lý đơn sắc. Các màu sắc trong căn hộ này rất là đơn giản như màu xám, màu trắng. Và điều đặc biệt ở đây các bạn sẽ thấy được những cái ánh sáng trong căn hộ này như là cái ánh sáng đụng trần. Thì với sự thiết kế một chút tương phản nhưng vẫn giữ nguyên cái nguyên lý đơn sắc sẽ làm cho căn hộ của mình cảm giác rộng hơn. So here we have this monochrome effect which bring a lot of light, so makes the space a little bit bigger. And secondly, we have also integrated storage. So we can see here on the picture, the entrance, we have all the storage here, which are integrated and vertical. And then we have a very important element is this block in the middle is designed by like a block basically, and surrounded by lighting, by LED light. And it's this light which make these blocks so light, basically very light, and which come out from the rest of the apartment. So because of the lighting, we have a very, very light effect, and the apartment seems more spacious. Cái điểm đặc biệt của căn hộ này chính là việc ứng dụng đơn sắc cộng với lại ánh sáng ở trong thiết kế. Như các bạn cũng thấy là cái ánh sáng đường ánh sáng đụng trần hoặc là bo nguyên một cái căn phòng làm cho cảm giác rất là đẹp. Ngoài ra thì với cái thiết kế này công năng của nó rất là lớn, bởi vì như các bạn có thể thấy cái lối vào của căn hộ là được thiết kế rất là nhiều những cái hệ tủ để gia chủ có thể để đồ và có thể chứa đồ của mình. Okay, for the next apartment here, so we have the small layout, which is 45 square meter. And in this layout, the layout is quite interesting because we have only one window here, here, one window here and one door the other side. And so we have one source of lighting. So this source of lighting is interesting because the designer here created a block which integrate two functions together, bathroom and kitchen, and he created a light, an opening on top here for the light. So we have this integration of two functions, kitchen and bathroom, together in a block on the side, and this is quite interesting to combine like this, same like a block story. Trong cái bản vẽ thứ hai thì chúng ta đến với một căn hộ mà có cái hình thù, có cái hình dạng hơi khó thiết kế một chút, và điểm đặc biệt của cái căn hộ này là nó chỉ có một cái cửa sổ thôi, và cái giải pháp của nhà thiết kế chính là việc kết hợp giữa không gian của nhà bếp và không gian của nhà tắm, cộng với việc sử dụng phối hợp ánh sáng đối với căn hộ này để giúp cho căn hộ trở nên rộng rãi hơn và đẹp mắt hơn đối với người sử dụng. And we have also here a space divider, which is a furniture, like a shelves, which is used as a space divider. So this start to be also interesting. Ngoài ra thì nhà thiết kế cũng sử dụng một số cái nội thất, một số cái bàn để có thể ngăn cái không gian giữa một số cái hệ tủ để ngăn cái không gian giữa phòng ngủ và những cái không gian khác, tạo cảm giác riêng tư. Okay, the next project here, we have something very interesting, which is on the layout here, for example, so we can see how the layout is organized. We have a very long storage here around the wall. So basically, all the storage of this 50 square meter
home is located here. So this is quite interesting. Kitchen is here. So we can see how the integration of the storage is done inside the home. And also we can see here a sliding door, which is gonna come up and close inside the storage. But when it's not closed, it's like a corridor. So these are very interesting because it makes the space really well organized, practical, and much lighter in the circulation. Đối với căn hộ thứ ba này á, thì nó cũng có diện tích rất là nhỏ, nhưng mà nhìn nó vẫn rất là đẹp bởi vì và gọn gàng, bởi vì nhà thiết kế đã sử dụng và thiết kế cho người gia chủ một cái hệ chứa đồ rất là dài, như các bạn cũng thấy ở lối vào ha, hoặc là ở phòng khách thì những cái hệ tủ rất là to để gia chủ có thể chứa đồ. Ngoài ra thì với cái xử lý cửa có thể cửa kéo để có thể chứa được nhiều đồ hơn cái không gian của mình. Voilà. We have also some interesting elements like the balcony. For example, here the balcony is really fully used, and we have more like a sitting area, which is made also. So we use fully the balcony for the comfort. Và một điểm chú ý của căn hộ này nữa là ban công. Ban công thì nhà thiết kế đã tạo ra một cái góc như là góc có thể là ngồi đọc sách hoặc là ngồi chill. Thì đây là một trong những cái cách mà nhà thiết kế kết hợp để tạo ra nhiều khoảng không gian hơn cho người sử dụng. Then we have an apartment here which is like much more design and very interesting, and we can see here that the apartment has more contrast. So we have like a basic base of white monochrome, but we start to see more contrast with the dark brown elements. But even we have contrast here, the apartments still look big. Why? For few reasons. Còn cái thiết kế thứ ba này đó, một căn hộ được nhà thiết kế chăm chút rất là nhiều. Ở căn hộ này thì không sử dụng nguyên lý đơn sắc mà nhà thiết kế sử dụng độ tương phản rất là cao giữa hai màu sắc. Nhưng tại sao mà căn hộ này nhìn vẫn rất là rộng rãi? So first we have a very large mirror here, which does the reflection. So we have a reflective area, very large from the floor to the ceiling. So when the mirror is big from top to bottom, we have a real reflection. So we have a big reflection with the mirror. You can see also here we have a space divider, which is same as the mirror. So all this will increase the space. And also this divider is close to the window. So when we have certain angle inside the home, we can see a very big reflection of the window. So it's like a continuum. So this is a very important point. Yeah. Cái điểm mấu chốt trong cái thiết kế này chính là một cái tấm gương rất là lớn là từ trần nhà xuống sàn. Một cái tấm gương lớn như thế này thì sẽ giúp phản chiếu và tạo ra cái sự phản chiếu để cho cái không gian chúng ta rộng hơn. Ngoài ra thì tấm gương này còn được đặt gần với cửa sổ để khi mà gia chủ nhìn có thể có những cái sự phản chiếu của bên ngoài cửa sổ vào, nhìn không gian của mình sẽ trở nên rất là rộng rãi. The second point is about the lighting. So you can see here that we have a very interesting lighting. When the light is fixed on the top of the wall, and the wall can get in a little bit the ceiling, we have this increase. Very interesting, which we use a lot in small apartment. And this will help to make the space bigger, but actually more comfortable. It will give a space. We can see it here for the ceiling, and we can see it also here at this corner. Even the space is a little bit narrow and condensed. Just with the lighting, it makes the space much bigger. Và cái điểm mấu chốt thứ hai trong thiết kế căn nhà này chính là ánh sáng. Như các bạn cũng thấy là ánh sáng trần, ánh sáng mà khi nhà thiết kế tạo ra ở cái trần hoặc là những cái điểm xuyến ở trong căn nhà, tạo ra một cái sự phản chiếu để cho căn nhà của chúng ta trông bự hơn và lớn hơn. So all the indirect lighting will provide this effect of space extension. And you can see we have it on the ceiling, we have it on the floor, and you can see here at the bottom for the washroom.
for the washroom is totally monochrome, brown. And then on the ceiling, we have the surrounding indirect LED light, which make the wall going up totally and then give this comfort. And the comfort here is mostly only given by the light. You can use whatever color inside the washroom for a small space, but only the light here will make you comfortable. Và điều đặc biệt là ở trong thiết kế của toilet, thiết kế của cái toilet của căn nhà này vẫn sử dụng theo nguyên lý đơn sắc. Tuy nhiên là với cái màu tối như thế này thường các bạn sẽ cảm thấy rất là nhỏ hẹp, nhưng mà cái căn phòng tắm này nhìn rất là lớn bởi vì có sự ứng dụng của ánh sáng trần và ánh sáng ở những nơi điểm xuyến rất là đặc biệt. Voilà. And you can see in this case you have the light on the floor also, which wash the wall, so the vertical space. Same for the bathroom here with the bath tube. It's not an obligation to go in that way or that far, but it's also help to make space bigger. Okay, so lighting is very important. Ánh sáng rất là quan trọng trong thiết kế của mình. And after here we have a very interesting case also here, which is for example, small space, 47 square meter, totally open. And here we have large windows which help to bring natural light. So natural light makes the space also much more comfortable and bigger. So you can have an interior envelope which can be monochrome again, like a light white, beige, textured, but monochrome. And then you will feel your space bigger and comfortable. Cái căn tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là một căn hộ 47 m² nhưng mà lại có một cái tiện ích rất là lớn bởi vì nó có một cái cửa sổ rất là lớn để đón ánh sáng trời và ánh sáng tự nhiên. Do đó thì nhà thiết kế quyết định sử dụng hiệu ứng đơn sắc cho căn nhà này với những cái màu sắc, những cái vật sử dụng trong nhà rất là hòa hợp với nhau. And then you can see here that we combine also. I'm asking you to find the dining, but here we combine the kitchen and the dining together. So you can see that the kitchen has a very long counter, and then everything is combined, kitchen and dining. So you combine two spaces in the same time to earn space and to create also something very original, very unique, which only belong to this apartment. Và một điểm đặc biệt nữa trong căn nhà này chính là sự kết hợp giữa nhà bếp và phòng ăn. Căn nhà này thì không có một cái phòng ăn đơn lẻ mà được kết hợp với nhà bếp. Như các bạn cũng có thể thấy là cái bàn bếp được thiết kế rất là dài ra để có một công năng chung. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể tiết kiệm được không gian và tối đa cái công năng sử dụng. Voilà. So this kitchen and dining is interesting. And then we have also the transparency. So we have here a space which is transparent and use lots of glass to create the division between the bedroom and the rest of the home. Và tiếp theo là các bạn có thể thấy là những cái căn phòng được ngăn bởi cái tấm kiến. Thay vì là một bức tường thì họ sẽ sử dụng những cái tấm kiến. Mục đích là để cho không gian rộng hơn và để có không gian riêng tư hơn cho gia chủ. So this is very interesting case. So same again for this case. So here an ambience very monochrome, very zen, relaxed, a little bit more open. And here we have the lighting, which is also very interesting. For example, you can see this line here of light, which gonna wash the ceiling, and by this light here, it will create an effect of a very high of a highness, and this is very interesting. It will increase the ceiling immediately because we will have this effect. The same here for this wall, which we have two important elements. First, the verticality, it's very vertical, and secondly, the recess with the light inside. Và một cái ví dụ tiếp theo là về một căn nhà cũng rất là đặc biệt. Như các bạn có thể thấy là căn nhà này để to hơn thì nhìn trông to hơn thì kiến trúc sư đã sử dụng một cái ánh sáng trần sát trần. Thì mục đích của cái việc sử dụng ánh sáng này để làm cho cái trần của căn nhà trở nên cao hơn trong mắt người nhìn. Và một điều nữa là đối với các tủ hoặc là các tủ kệ khi mà sử dụng trong căn hộ này thì được thiết kế dọc, tạo ra những cái hình dọc rất là ngăn nắp
để tạo cho không gian cái trần cao hơn. So same here for the bedroom. So here in the bedroom, close to the natural light source, which is a window. So close to the window, here we use a very big albâtre panel, which is a marble, so marble piece. The name is albâtre in French. And with this piece from the bottom to the top and even higher than the ceiling, backlighted, you will create a very big light effect. So you will increase the space from the top and also on the wall. Và các bạn có thể thấy trong bức tranh của phòng ngủ này có một lợi thế là gần ánh sáng trời và ánh sáng tự nhiên. Do đó nhà thiết kế sử dụng thêm một cái mảng trang trí trên tường với những cái gam màu theo đơn sắc phối hợp với nhau để tạo ra cảm giác cho căn phòng ngủ sẽ rộng hơn. Yes, so it's quite interesting. Then here, for example, so we can see this is another smaller apartment, a small case, typical, and we can see the entrance now is extremely well organized with furniture integrated. So now we do this everywhere to earn space for small apartment. And also what we have is, for example, in the middle of an apartment, we have a very big volume, which is a sofa. So we could have choose a smaller sofa or a different setup, but actually this big volume in the middle of the space is also pushing everything around and create a big space. So this is quite interesting to have this big volume. Like when we design a small space, we should not be afraid to have something big in the middle. Something big in the middle push also the rest of the space. Với cái ví dụ tiếp theo thì rất là thú vị. Như các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái phòng khách này có một cái vật rất là lớn, chính là cái ghế sofa. Thì cái ghế sofa này được nhà thiết kế đưa vào trong một không gian nhỏ để giúp cho không gian trở nên rộng hơn. Đây là một điều rất là thú vị, bởi vì thường khi mà với không gian nhỏ thì thường chúng ta sẽ hạn chế sử dụng những cái đồ vật lớn, phải không các bạn? Nhưng mà nhà thiết kế lại sử dụng một cái vật rất là lớn là ghế sofa đặt ở giữa. Đây cũng là một trong những cái mẹo rất là hay để làm cho cái căn phòng của mình trở nên rộng hơn. Other element which is very interesting is this line here below the TV cabinet. So this line here will create an extension of the space. To have this line like this, it's really extends the space, and it's very interesting. It's also bring a lot of dynamics. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ thấy là cái tủ được thiết kế có một cái đường ánh sáng ở trên đầu của cái tủ. Thì với cái cách thiết kế này thì sẽ giúp cho cái không gian của mình nhìn lớn hơn. So you see there is a lot of lightness. You have many volume, similar colors and tones, but every time it's treated with some lightness. It means here it's totally open. You have the light. Here it's closed and it's open and you have light. So you close what you don't want to see, you open what you want to see, and you play with both. Ngoài ra thì cái căn hộ này thì được thiết kế với những cái màu sắc đa số là giống nhau để cho tạo ra cái cảm giác mà căn hộ sẽ rộng hơn. Okay, so here we continue a little bit about the lighting and the elevation. Here we can see, for example, in this first picture, we can see a lighting on the floor here. So this is a very interesting design usage, because when you have a corridor, which is quite narrow, if you add a light on the floor, another material, it will immediately increase the space. Với cái hình đầu tiên thì các bạn có thể thấy đây là một cái sử dụng ánh sáng rất là thông minh, một cái đường ánh sáng chạy ở dưới sàn nhà để làm cho cái không gian sống sẽ rộng hơn. Voilà. And about the line in a corridor, just to show you, you know, when you take a plane, if you take a plane, you can see inside the plane there is always a line in the middle. Always a line. So or it's a space which is in the middle, or it's a line, but you always have something in the middle. When you have something in the middle, it's made to break the space and to increase it. It will immediately increase the space.
So Như for các you bạn, to be comfortable, sometimes you can add a line in the middle and immediately the space break. như các bạn cũng có thể thấy ở trên máy bay á, thì khi mình đi máy bay mình thấy luôn luôn có một cái đường ánh sáng ở giữa để cho mình có thể thấy mọi vật rõ hơn và để ngăn cách cái không gian. Nên nhà thiết kế cũng ứng dụng những cái tips này ở trong thiết kế. Thì một khi mà mình sử dụng cái ánh sáng, một cái đường chạy ánh sáng ở giữa như vậy thì sẽ giúp cho mình ngăn cách cái không gian ra. So here to continue with light, so we were talking about the light on the ceiling here. So this is an important fact which really helps you to increase the space. Same as the light here below the ceiling, but if you highlight the ceiling and you project the light on the ceiling, the space will immediately increase. And the same here, if you use light at a lower level, but washing the wall, you will also have this space increase. Okay, here the same as the indirect lighting all around the ceiling will also make the space increase. And then if you use the light on the wall furniture, wall cabinets, you will create this effect of space, which will be also an increase effect. Các bạn cũng có thể thấy ở trong bức hình số 3, 4, 5 và 6 thì mình có thể thấy là cái cách sử dụng ánh sáng. Một đường ánh sáng như vậy sẽ giúp cho không gian của mình cảm giác to hơn. Ở trong ví dụ như trong ánh sáng được sắp đặt ở trong những cái kệ học cũng vậy, cũng sẽ tạo ra một hiệu ứng làm cho không gian của mình cảm giác sẽ rộng hơn. Okay, then to continue, so here to resume a little bit what we just said. So as designer, few principle. First is like monochrome with texture, make the space bigger and let the light get in, natural light. Second point is a reflection, so full mirror, but not just a small mirror, full mirror, bottom to the top and to wall. This will really increase. Also, we have the verticality, so vertical line, bottom to top, vertical. Then we have the lighting, as we just said, which really makes the space bigger and more comfortable. Transparency, very important to keep the space, even it's not fully open, we have this transparency which you can see through. Mixed space, combined space. You combine the dining, the kitchen together, then you earn space. And then room divider, so you can have dividers to separate your space and to create two space in one and then to increase. Và tiếp theo để ôn lại những kiến thức chúng ta vừa học thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái kiến thức chúng ta vừa được nghe thầy chia sẻ các bạn ha. Thứ nhất là sử dụng nguyên lý đơn sắc cho cái màu sắc khi các bạn phối ở trong căn hộ. Thứ hai là sự phản chiếu với những tấm gương to từ trần nhà xuống tới cái thảm của mình để tạo ra những cái sự tương phản. Rồi thứ ba là chúng ta sẽ chú ý tới những cái đường kẻ dọc trong thiết kế nội thất, trong thiết kế những cái tủ cao tường để có thể mang lại không gian rộng hơn. Thứ tư chúng ta chú ý tới việc ánh sáng, phân bố ánh sáng cho phù hợp. Thứ năm là với những cái vách ngăn để chúng ta có thể trong cái căn phòng của mình rộng hơn. Thứ sáu là việc kết hợp không gian, có thể là việc kết hợp không gian tạo nên một cái không gian rộng hơn, lớn hơn và mang lại cái công năng tốt hơn. Và thứ tư là chúng ta sử dụng những cái vật để chúng ta ngăn cách không gian. Vật ngăn cách không gian này ví dụ như những cái tấm kiến hoặc là những cái tấm bình phong đẹp để chúng ta có thể ngăn cách làm cho không gian trở nên riêng tư hơn đối với gia chủ của mình. Yes, so this is quite interesting. And then now after some interior design principle, we can discuss about some decoration principle. Mục số 2 chúng ta sẽ cùng đi tới những cái mẹo ở trong việc trang trí nội thất các bạn ha. Then we're gonna see, for example, like these pictures. In these pictures, we can see exactly what we discussed. For example, with the monochrome space, it's like if you have a living room, if your living room has a monochrome style with similar colors, a little bit of highlight, but very, very little, you can see on the two first pictures that the space looks bigger and comfortable and you can breathe, you know, it's like, wow.
but in same time here, so you can see the rug on the floor. The rug on the floor is the same color as the floor. Rug, floor, same color, same texture, space increase. But here in this other living room here, if you have, sorry, if you have a rug and armchair, for example, in another color, then the space will be more compressed. It means you will have like a center effect. It's like more central. But on the other image, you see the space is bigger. So it's very visual. You can see immediately how to increase the space with a rug or with a furniture selection. Với cái bức tranh này thì các bạn có thể thấy là không gian phòng khách rất là rộng rãi, phải không nào? Tại vì nhà thiết kế đã ứng dụng cái nguyên lý đơn sắc vào trong phòng khách này. Và một điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa thảm trong phòng khách, thảm và cái sàn nhà gần như là giống màu nhau và cùng tông màu với nhau. Với cách này thì sẽ giúp cho không gian của chúng ta trở nên rộng hơn. So whatever your house is big or small, if you apply this principle, for example, of what we say here, the rug and the same tone monochrome, then the space will be bigger. If you have a big house and you put a different color rugs and furniture like above, it will be central. You will have this effect immediately. Mà dù cho nhà của chúng ta là nhà to hay nhà nhỏ, chúng ta kết hợp cái cách trang trí giữa đồng điệu giữa thảm và sàn nhà thì sẽ giúp cho căn nhà của chúng ta trở nên to hơn rất là nhiều. Voilà. So we were talking about room divider earlier. So the same in decoration, you can divide your room to also make your space transform from one room into two rooms. So you can use room dividers, like you can use furniture, you can use plants, you can use like industrial style glass doors, or natural fiber elements, sliding doors that you fix bottom and top. All this will also help you to create more spaces and to increase. Một cái tip thứ hai chính là những cái bức để chúng ta sử dụng để ngăn cách không gian với nhau. Như các bạn cũng thấy, có thể sử dụng những cái bức bình phong, những cái bức rèm, hoặc là sử dụng những cái kệ trang trí, cây cảnh để ngăn cách cái không gian. Thì cách này sẽ làm cho không gian của chúng ta trở nên to hơn. Okay, and another point is for sure the storage integration. It's like if you build storage inside the home, you can build storage from bottom to top, same, use the full size wall, voila, and decide to hide and to show what you want. You can have doors for certain area, and other area you decide to show. You can see here below the staircase, you can really use the space with total closing, with doors and everything, and make it a storage. For the bedroom, we have like storage idea, which are like very interesting to create a very nice bedroom feature with lighting, side drawers and everything, and all the rest is stored and hidden. And this will increase the storage function a lot, and it will be very clean and much better. Và một cái mẹo thứ ba là chỗ để chúng ta có thể giấu những cái vật dụng mà trong gia đình của mình, thì chúng ta sẽ thiết kế những cái hệ tủ to từ trần nhà cho xuống sàn luôn, và chúng ta sẽ sử dụng những cái hệ tủ dưới cầu thang nè, hoặc là các bạn có thể thấy không gian trong phòng ngủ mà gia chủ sẽ xây dựng một cái hệ tủ rất là to, cao từ trần nhà cho xuống tới sàn nhà luôn, để có thể chứa được rất là nhiều đồ, và chúng ta cất giữ những cái đồ ở trong đó, làm cho cái căn nhà của chúng ta trở nên gọn gàng hơn, thì không gian nó sẽ lớn hơn. Like I said last time, it's very important to consider that you need to hide things in your home. You cannot visualize everything. You need to have the things hidden behind doors, behind panels. You need to hide everything and only see what makes you comfortable. Hide what you don't need to see and see only what makes you happy, make your inspiration on top, and give you good feeling and good mood.
All the rest, you hide it behind doors. Và một cái mẹo tiếp theo chính là việc mà chúng ta nên cất những cái đồ mà chúng ta không cần sử dụng đến, hoặc là không có cần cấp thiết quá khi mà sử dụng, chúng ta có thể giấu vào những cái hệ tủ và chỉ có để trưng ra những cái đồ vật mà làm cho chúng ta cảm thấy vui khi nhìn, hoặc là những cái đồ lưu niệm mà chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà nhìn thấy. Yes, so this is important to understand. Here, when we talk about like a mirror and reflective surface, the same. You can see here a very large reflecting surface, very big mirror, top to bottom, all the wall, big space reflective. This will increase the space. And you can see here, when you locate it close to the window, then the window continue. And then this effect is extremely amazing for home to have it's like another window again. It's really increasing the space. This effect is very important, so we can definitely use it. Và mẹo tiếp theo chính là chúng ta sẽ làm những cái tấm gương thật là to. Tấm gương to có thể là từ trần nhà xuống tới sàn nhà luôn. Mục đích của việc tấm gương to này sẽ làm cho phản chiếu không gian sống của mình. Đặc biệt khi các bạn bố trí những cái tấm gương to này gần cửa sổ thì độ tương phản của nó lại càng tăng cao, làm cho không gian phòng của chúng ta rất là rộng rãi. Even you place a mirror which is like 30 centimeters wide, but bottom to the top, close to a window, the effect will immediately increase. And you can see every hotel room, they have always a mirror like this close to the window to make the space bigger. This is a very basic technique, and this is really, really efficient. Đôi khi việc sử dụng những cái tấm gương mà với cái độ rộng rất là nhỏ, ví dụ như khoảng vài chục cm, nhưng mà các bạn lại bố trí độ cao từ trần nhà xuống tới sàn nhà thì cũng tạo ra hiệu ứng như vậy, và các bạn có thể thấy được rõ nhất ở trong những cái thiết kế khách sạn. Okay, so after this we have also today many furnitures which can help you to increase space. This is very interesting. Like furniture today can help you to increase space or to create spaces, and it's very interesting. Like this block, for example, can be a bedroom, a sofa, and also a desk. So you have many different area proposed within the same furniture, and in same time the furniture creates the room but also separates the room. So this is very interesting. Và cái mẹo tiếp theo các bạn có thể thấy trong cái loạt hình đầu tiên là một cái công năng của một cái nội thất rất là nhiều. Ví dụ như là cùng một cái công năng đó mình có thể ngồi ghế, mình có thể làm bàn học và có thể chứa đồ. Thì cái cách thiết kế của cái tủ này làm cho mình nhiều công năng hơn, và cũng là một cái phương án để ngăn cách cái không gian phòng ngủ của gia chủ. Okay, here you can see a kitchen which is inside a closet. So you can totally open and close. Close is like a furniture which does not take any space. It takes much less space than a traditional kitchen. But when you open it, then you have every function inside. And it's also defined your kitchen area. It's like you have this area, which is your kitchen. And then you can prepare the food. And then when it's finished, it's closed. Then it's not a kitchen anymore. It's just a furniture inside the living. Và cái bức tranh thứ hai là mình có thể thấy một cái tủ rất là to, thì mình nhìn bên ngoài thì nó sẽ giống như một cái đồ trang trí, một cái tủ ở trong gia đình thôi, nhưng mà khi các bạn mở ra thì sẽ thấy là một không gian bếp có thể chứa rất là nhiều đồ để các bạn làm bếp. Đây cũng là một thiết kế rất là thông minh. Yes. Okay, so here we have the bedroom, for example, which you see you have a desk. You have a desk which creates a separation between the bedroom and another space. So you have this function of desk creating the separation. You have the floor increase, which is functional with storage. So you have these elements which seem totally harmonious, like very nice, but in the same time answer totally to the problem of space. Ở bức tranh số 3 thì cái nội thất bàn học chính là một cái nơi để ngăn cách giữa phòng ngủ
và cái không gian học của gia chủ. Cái bàn học này ngoài công năng của nó ra, nó còn có tiện ích rất là nhiều. Cái phần sàn được nâng lên cũng là để ngăn cách cái không gian, tạo ra một cái không gian riêng tư hơn khi mà gia chủ đến phòng ngủ của mình. Voilà. And here behind me, we have also, if you have a high ceiling, you can do another floor like a mezzanine, and you can add also very fun features. Instead of having a sofa, chairs, or anything, you can add a net like this for sitting and enjoying, and which is quite interesting. Cái thiết kế mình có thể là thiết kế những cái phần chia cắt ra để cao hơn, những cái tầng giường cao hơn, hoặc là những cái thiết kế cao hơn để phía dưới mình có thể sử dụng tối ưu bằng cách là mình làm một góc đọc sách để có thể giúp cho mình đa dạng công năng hơn. Yes. So after we have, so these are very interesting points. And now we're going to see together to continue the discussion about small living. And before we are forced in the city to do the interior of a small living, because this is what developers propose. But today, maybe we are also looking for small living, but in another environment than the city, which we will find more enjoyable. Actually, this is what we are looking for. Phần số 3 rất là thú vị là thầy muốn giới thiệu đến cho các bạn những cái không gian sống nhỏ, mà những không gian sống nhỏ này được các gia chủ lựa chọn và có một cái phong cách sống rất là thú vị. Chúng ta cùng theo dõi nhé. So, for example, do you know this type of living? So this is a yurt, which is a traditional Kazakh home. Actually, we have several tents with this design, but we have the Kazakh yurt, the Mongol yurt, and but this one is Kazakh, for example. So this is a very, very large yurt, which is quite small, with the living room and everything inside. So it's very modern. Before it was much more traditional, but it's very modern. It's also very simple for living. It's also sustainable because we have a very simple heating system. Usually they use also solar, but we can see here it's a very small space with everything inside, comfortable. Cái không gian sống đầu tiên thì các bạn có thể thấy là bên ngoài nhìn rất là truyền thống, hoặc là nhìn rất là lạ, nhưng bên trong thì tất cả các đồ nội thất đều được thiết kế rất là hiện đại, và họ cũng sử dụng năng lượng mặt trời luôn. Do đó tất cả những cái đồ nội thất rất là cơ bản nhưng mà lại trông rất là hiện đại. So everything is centralized. So you can see in the middle you have a kitchen here, and over there here is a bathroom, and on top it's a bedroom with plants all around. So it's very interesting space organization with a bedroom on top of a block, and it's quite interesting and small. Và không gian này thực sự rất là thú vị cho cái người sử dụng, tại vì họ thiết kế theo hướng tập trung, tức là tất cả các đồ vật đều tập trung tại một nơi, và những cái cây, chứ mà bạn có thể thấy những cái cây cối thì được thiết kế để ở trên cái đỉnh của ngôi nhà, thiết kế rất là thú vị và độc đáo. Voilà. Then we have also some very interesting design and architecture now. For example, you can see the second life of a container. So a container which is reused as a home and located in the middle of nowhere, in the countryside or anywhere. And this little home, this little container, it's very very comfortable and can be totally sustainable. Use electricity from a solar panel, and have maybe automatic water with a pump system, and also dry toilets. But we can see that it's quite dark on the outside and very bright in the inside, with lots of natural light which can get in. So this is a small space living, which is very modern, very comfortable, simple and sustainable.
Và cái thiết kế một cái không gian sống nhỏ thứ hai là họ thiết kế nhà trong những cái thùng container. Thì như các bạn cũng có thể thấy là bên ngoài thì họ sử dụng một cái màu đen, màu xám rất là tối, nhưng bên trong thì những cái đồ nội thất và những cái thiết kế đều rất là sáng màu và sử dụng năng lượng mặt trời. Và cái thiết kế nhà này làm cho gia chủ cảm thấy sống rất là thoải mái ở một cái miền quê. And then we have also the concept of cabin, which is closer to the idea of the container. But the cabin is like this. It's a very small space, which we want to be small, a small space in the middle of the nature, built sustainably. You can see the monochrome effect of the wood. Everything is like the same tone, in accordance with the nature, in respect with the nature. And this is a very interesting modern way of life to go back to the basic, to go back to the simplicity and minimal. But in the same time, the space is very small inside. But we feel comfortable because of the monochromy, because the link with outside and with the nature, which we feel part of something bigger than what we are. Thiết kế nhà tiếp theo là thiết kế nhà theo kiểu cabin. Như các bạn cũng thấy là họ vẫn ứng dụng những cái nguyên lý đơn sắc cho những cái màu sắc được thiết kế chủ đạo trong nhà. Đây cũng là một trong những cái trend sống mới khi chúng ta rời những cái thành phố lớn về những cái vùng quê xa xôi để chúng ta có thể tận hưởng và gần với thiên nhiên hơn. Thì đây là một trong những cái trào lưu mới. Wow. And to continue about the cabin, so this is the effect that we can have. Very small space in harmony with nature, and inside can have a big feeling. Và cái thiết kế cabin tiếp theo chúng ta có thể thấy là bên ngoài thì trông rất là nhỏ, nhưng bên trong thì nhìn rất là rộng lớn và có đầy đủ công năng. So we can discuss again for a very long time. We can review many style and go deeper, maybe also into the Japanese minimal style. But today we have a limited time, so I want to thank you very much for your time during this presentation. And I think now we can start some Q&A to discuss about everything. I hope it was helpful and it was interesting what I said today. Thầy rất là muốn chia sẻ thêm với các bạn sinh viên của mình về những cái phong cách Nhật Bản, bởi vì đó cũng là rất là thú vị, nhưng mà thời gian của chúng ta thì lại không cho phép, nên thầy rất là mong là những cái kiến thức hoặc là những cái kinh nghiệm mà thầy vừa trao đổi với chúng mình sẽ hữu ích với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần tiếp theo, đó là phần đặt câu hỏi. Các bạn có câu hỏi nào dành cho thầy Gwen không? Các bạn. So I will stop sharing the screen. Voilà. And we'll be ready for any question if you have any questions. Okay? Okay. Các bạn ơi, các bạn có câu hỏi nào đặt cho thầy không ạ? So we have some questions already online. Teacher Gwen, can you check the message? I have some questions for you on the message. Yeah, on the chat, so there is 2 questions. Yeah. The first question is, do we have any principle as a percentage between white and black color for the most efficient of creating wider space? Now, it's a little bit complex to talk about percentage. I will say maybe 80% white, 20% black. Or you can do the contrary, 80% black and 20% white. You can do this because the most important is to have this monochrome effect, and after to have just a touch of other color, like really a touch. So I will say 80%, 20%. Một cái tỷ lệ nào để mình có thể biết được là màu trắng và màu đen được phối hợp như thế nào, thì thật sự rất là khó để có thể ra một cái tỷ lệ chính xác, nhưng mà thầy Gwen cũng có gợi ý cho chúng ta là có thể sử dụng 80% trắng, 20% đen, hoặc là ngược lại, để tạo ra cái độ tương phản đẹp hơn cho ngôi nhà. Yes.
And we have a second question which talk about Japan, which is very good. He said, all of this make me remember to minimalism from Japan. So is that any relevant to these principles? So yes, totally. We have many principles also born from Japan. First, the lighting, like in terms of architecture, how to use the natural source of light as much as possible, and then to bring it into the space to make the space brighter and bigger. Usually we have this monochrome interior envelope. In Japan, we have it a lot, this principle. The principle of line within the home to make the space bigger, we have it also. Voilà. So yes, totally relevant. Câu hỏi của bạn Phạm Sơn Hà là khi mà nghe thầy thuyết trình thì bạn có thấy là nó tương tự giống như là phong cách tối giản của người Nhật, thì chính xác là rất là tương đồng với lại phong cách tối giản của người Nhật, bởi vì ứng dụng cái nguyên lý đơn sắc, rồi những cái nguyên lý về sắp xếp các đồ vật, đồ dùng ở trong nhà, thì những cái tip mà thầy vừa chia sẻ rất là gần gũi với lại phong cách tối giản. There is another question about budget. Yeah. Yeah, the next question. How to fit in the budget? It depends on what is your budget, first of all. But as a designer, you should be able to propose materials according to the budget. For example, there is always a way or a solution. If you want to do a panel or doors, you have materials expensive or materials which are cheap. You have if your client has no budget, you can still do a frame of wood and make a fabric which is like dense, and this costs nothing. Or you can use natural bamboo materials, or you can use another panel. You need to choose the materials according to the budget. Yeah. Câu hỏi tiếp theo là làm sao có thể mà chúng ta có thể cân đối được tài chính khi mà làm một ngôi nhà. Thì thật ra việc cân đối tài chính này thì phải dựa vào là số tiền chúng ta có để cải tạo căn nhà là bao nhiêu, và chúng ta là một nhà thiết kế thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái người sử dụng căn hộ biết được là giá cả của những cái loại nguyên vật liệu, hoặc là chúng ta có thể thay thế bằng những cái nguyên vật liệu khác để cho căn nhà vẫn đẹp mà vẫn nằm trong cái khoản tiền mà gia chủ có thể chi trả. Yes, so most important is to keep the shape, like the line. If you want to keep this effect, you need to keep your line and everything. If you have a little bit of money for the lighting, then you can add LED light. But if not, the most important is to keep your line, your shape, and after you can choose your materials according to the budget and see if you use materials which are like reflective or which absorb the light. So this will also help you to make the space bigger according to your budget. Whatever the type of materials, like shining, you will have a different effects than matte. So you can control your effect by your texture. Ngoài ra thì mình cũng có thể là sử dụng những cái vật liệu đơn giản hơn nhưng mà vẫn có thể mang lại những cái độ tương phản hoặc là những cái độ sang trọng và đẹp hơn cho ngôi nhà. So we had the next question. Câu hỏi tiếp theo là phải làm thế nào để phòng bếp của nhà ống tận dụng được ánh sáng tự nhiên? The next question for you is about the kitchen in the normal house in Vietnam. It's not an apartment, it's a normal house in Vietnam. How can we take the advantage of the sunlight for the kitchen? For the kitchen. Yeah. So we have. It depends. I traditional architecture for housing. We have the top of the wall, which has some little natural air circulation and ventilation, and also can use a light. So this was a very interesting principle. But when you are in a low floor
and you want to have the light coming to the interior. So you have many architecture principles for this, which are, for example, you need to have the top of the wall, which is cutted in a certain way for the light to get in. So you need to use this. And then you can also create at the base of the wall an idea of reflection. It's like, for example, you design your wall in a certain way that the light can bounce. The light need to do this, this, and this. So you need to have a way by when you design from the window or from the top of the wall, the best is to use the top of the wall, and then to have the light which will come and then play bounce with the shape like this. Then after you will have this global lighting inside. Đối với những cái căn nhà phố ở Việt Nam thì rất là khó để đón ánh sáng trời vô, nhưng mà khi mà mình thiết kế thì các bạn có thể sử dụng những cách như là thầy Gwen vừa chia sẻ, có nghĩa là mình rất là chú trọng cái phần đỉnh của bức tường. Thì khi các bạn thiết kế thì các bạn sẽ tạo ra cái sự tương phản cho chính cái bức tường đó. Thì khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào thì nó sẽ khúc xạ lại, hoặc là nó sẽ phản chiếu cái ánh sáng lại để làm cho cái căn bếp của các bạn có ánh sáng trời nhiều hơn. Các bạn còn câu hỏi nào cho thầy Gwen không ạ? Các bạn có thể đặt câu hỏi trong phần chat ha. The next question from Quê Hoàng. Do you have any comment on small space interior design in Vietnam? Comment on the small space for interior design? Especially using mirrors in order to expand the space, has lots of benefit, but are there any case that mirrors are not recommended? Any case that mirror is not recommended? I think small size mirror is not recommended to increase the space. If you really want to increase, to use a small size mirror is not very, it does not bring anything. Only a large size from edge to edge, like bottom, top, side, will really help you to increase. So even only the bottom, the top, and close to a wall. Even you have a wall, top to bottom, just put it 20 centimeters, you will see immediately the increase effect. Same for ceiling and for another area. So, Một cái quan trọng trong việc sử dụng gương là có thể độ rộng của nó chỉ có 10 cm hoặc là vài cm, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái độ dài của nó phải từ trần nhà xuống tới sàn nhà, bởi vì đó là cái cách để có thể cái sự phản chiếu nó sẽ tốt hơn, và các bạn có thể đặt những cái gương đó gần những cái cửa sổ thì nó sẽ mang lại hiệu ứng tốt hơn nữa. Chúng ta còn câu hỏi nào không ạ? Các bạn có thể đặt câu hỏi cho thầy Gwen ở trong phần chat ha. Here I was explaining the light a little bit before, and it's like if you have like open area on top of the wall, here you can have the light which come here and reflect and here go down. So all the light here will be lighted. It's like you can really play with the light to bounce back. So it's quite interesting to have the light here at a high level in a home. Some idea. Như các bạn cũng có thể thấy trong hình vẽ của thầy, thì cái vật mà tiếp xúc với ánh sáng đó, chúng ta sẽ thiết kế làm cho nó có độ phản chiếu. Thì khi ánh sáng phản chiếu vào, nó sẽ hắt lên trên trần, và trần sẽ có thể hắt xuống để có thể cho cái không gian bếp của mình có thêm nhiều ánh sáng. Đây cũng là một cách mà thầy muốn chia sẻ đến các bạn. The same principle if you have like for example today apartment or house, here the light will do this.
the same when you do this. From outside, here the light come here, go up, and then go down again. So you will have always, you will have always this reflection of the light which bounce back. So this is quite interesting to play with the ray which bounce. Đây cũng là một cách rất là thú vị, như chúng ta có thể đón ánh sáng ở phía dưới từ bên ngoài vào xuống đến trần sẽ phản xạ ngược lại để có thể chiếu sáng cho căn bếp của chúng ta. Voilà. So at the bottom, if you use the materials here which absorb the light, like quite dark, matte, and everything, you will not have too much light. But if you use the materials like a beige, white, quite bright and reflective, then you will have a lot of light. Nếu mà các bạn sử dụng cái vật liệu của cái sàn nhà là những cái màu tối như màu đen, màu xám thì cái độ phản chiếu nó sẽ rất là thấp. Nhưng mà mình sử dụng màu trắng, màu be hoặc là các vật liệu mà có độ phản chiếu cao thì các bạn sẽ có nhiều ánh sáng hơn trong căn bếp của mình. Yes. Okay. And I saw some question about Taikong. Alors, also it's said to be in a minimalistic color. This will be some stone that harmonization. Also, it's said to be a minimalistic color. Will there be some tones that are rarely used or should not be used? I think in design, you can use whatever you want, to be honest with you. You can use whatever you want in tones if you find it interesting. After, the only problem with the tones is how you will be comfortable inside. If you are comfortable with the red color and you want to do your home totally red, there is no problem to be totally red. But then maybe you need to choose the right red to make you comfortable. You need to use indirect lighting inside to create space and play with it and not to be like a block. So there is no problem with colors. Yeah. Thầy cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn là thật sự là khi là một nhà thiết kế hoặc là khi là người sử dụng ở trong ngôi nhà đó thì cái màu nào các bạn sử dụng cũng được, miễn là các bạn thích cái màu đó. Ví dụ như các bạn thích màu đỏ, các bạn có thể sơn căn nhà của mình hoặc là sử dụng những cái vật liệu màu đỏ. Tuy nhiên là cái điều tiên quyết ở đây là cái tông màu đỏ nào mình sẽ sử dụng để làm cho mình cảm thấy thoải mái nhất. Thì quan trọng là cái màu đó các bạn thích và cảm thấy thoải mái là chúng ta sẽ có thể áp dụng vào cái căn nhà của mình. Okay, and there is a question in Vietnamese above. Yeah. So we have the next question from Nguyễn Quốc Trung. What do you think about the luxury style interior design of Ba Song Villa from designer Quách Thái Công? Does this comply to your tips? Because I saw he designed some small things in it. That's very interesting. Interesting question. Yes, I really like what Mr. Taikong is doing for his housing and villa, but it's a little bit, Taikong is a very good designer, but he's more like a decorator than an interior designer or like an interior architect. So there is some little difference for this. What I think, the luxury style he gives is more like a lifestyle. It's a lifestyle more than a research of my work, for example. Like it's a totally different work. So he will work on small spaces, but he will try to make it like very cozy, very cozy, very comfortable in a luxury way, which is a little bit heavy, which is his way of doing. For us, and for me, if I work in an interior designer for a small space, I will try to increase the space and not to make it too oppressing. So it's a different way of working, and it's also different luxury feeling that we can have. Voilà. Yeah. Thầy Gwen rất là thích cái phong cách thiết kế của nhà thiết kế Quách Thái Công, nghiêng về nội thất nhiều hơn và thiết kế cả một cái cách sống và rất là sang trọng. Tuy nhiên thì khi mà thiết kế với những cái căn hộ nhỏ thì thầy vẫn mong muốn là mang cho căn hộ nhỏ đó làm sao mà tạo cảm giác thoải mái nhất, rồi mở rộng không gian cho căn hộ đó hơn là việc chú trọng vào cái
cái style mà nếu mà luxury quá thì nó sẽ làm cho căn hộ không còn phù hợp nữa. Thì đó là lời khuyên thầy dành cho các bạn. Yes. Okay. The next question is about wabi-sabi. The next questions from Trần Thị Vân Hằng. Not only monogram, how about the present? Wabi-sabi, I heard it's extremely common in modern world. Yes. So now wabi-sabi, it's maybe the student can explain more about wabi-sabi, but it's more like the art of imperfection. It's true that to be imperfect is for me personally, I really like imperfection. It's like going back to nature or to the relation with nature. But in the style of wabi-sabi, it's also controlled. It means you will have certain area which are imperfect to create this feeling of nature within the home. But if you want to keep it in a small space and to have this particularity of space increase, it's very popular. You can use it, but you can still use it as a monochrome, and it will give a texture. It's more like about texture, natural texture. Is why we like about wabi-sabi is this imperfection of natural texture inside the home. So yes, it functions totally. Yeah. Chúng ta có thể áp dụng cái phong cách wabi-sabi vào trong căn nhà của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ sử dụng theo nguyên lý đơn sắc. Sau đó các bạn có thể sử dụng thêm những cái vật liệu hoặc là những cái đồ dùng mang phong cách wabi-sabi để cho căn nhà của mình trở nên phong cách hơn. Các bạn còn câu hỏi nào cho thầy Gwen không? We have many questions, many exchange. Ok. Các bạn ơi, các bạn còn câu hỏi nào cho thầy Gwen không? Các bạn có thể đánh vào cái phần đoạn chat ha, để mình và thầy Gwen có thể thấy và trả lời cho mọi người. Ok, nếu như mà không còn câu hỏi nào thì chúng ta sẽ kết thúc phần trình bày của thầy Gwen ở đây. Thank you so much, Mr. Gwen. I think that we can close the Q&A section here. Thank you so much for your sharing. I think that that's very useful for our student today. Thank you. Thank you very much. Yeah. Các bạn ơi, và để tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn sinh viên một cuộc thi sắp tới được tổ chức bởi Hiệp hội Thiết kế Việt Nam cùng với công ty Samsung Việt Nam. Đó là một cuộc thi tên là Thiết kế không gian bếp Bespoke BU. Tại sao lại là Bespoke BU? Bespoke BU bởi vì trong cái thiết kế này các bạn sẽ ứng dụng và đưa cái thiết kế mới của tủ lạnh của Samsung vào trong thiết kế của mình. Đây là một cái tủ lạnh mà có thể thiết kế riêng cho người sử dụng. Tủ lạnh mới này nó sẽ cho mình tùy biến theo cá tính riêng của mình, có thể linh hoạt lắp ghép tùy biến module theo ý muốn, có thể thay đổi và phối màu theo sở thích và cá tính riêng của mình. Ngoài ra thì tủ lạnh này sẽ hỗ trợ cho các bạn trong việc thiết kế, thay đổi màu sắc, phối màu theo sở thích và cá tính riêng của mình. Về hành trình của cuộc thi, thời gian nhận bài dự thi sẽ là ngày 1 tháng 12 năm 2021. Hạn chót nộp bài dự thi sẽ vào ngày 15 tháng 1 năm 2022 và công bố kết quả vào ngày 27 tháng 2 năm 2022. Cuộc thi này với tổng giá trị giải thưởng lên tới 830 triệu, trong đó một giải nhất trị giá 140 triệu, 2 giải nhì 85 triệu, 3 giải ba 50 triệu, 4 giải khuyến khích trị giá 35 triệu và một giải nhà thiết kế trẻ ấn tượng trị giá 10 triệu. Các bạn hãy tham gia cùng cuộc thi này nhé. Trong cuộc thi này thì nội dung của cuộc thi sẽ là các bạn chủ động lựa chọn mặt bằng không gian bếp riêng để thiết kế theo sở thích của mình và tối thiểu phải có diện tích 20 m², có đầy đủ chức năng sử dụng và vật dụng tiện ích của một không gian bếp cao cấp. Sử dụng sản phẩm trong bộ sưu tập tủ lạnh Bespoke như mình có đề cập ở trên và các dòng sản phẩm khác thuộc nhà bếp Bespoke để bố trí vào không gian thiết kế. Không gian bếp chọn được thiết kế theo một ngôi nhà có thu nhập
phần phân khúc khá trở lên, và khuyến khích sử dụng mặt bằng là các căn hộ to hay biệt thự có không gian bếp thật là rộng rãi, thoáng đãng và được kết nối đến phòng ăn, phòng khách, phòng giải trí, cửa sổ to hướng ra sân vườn với nhiều cây xanh thiên nhiên, tạo sự đa dạng và công năng sử dụng. Lưu ý là mình sẽ không sử dụng các mặt bằng đơn điệu của các dạng nhà phố. Trên màn hình hiển thị các bạn có thể thấy là các mã QR code của link cuộc thi thiết kế gian bếp Samsung Bsport, link nộp bài dự thi trực tuyến và link tham khảo của bộ sưu tập tủ lạnh Bsport. Chúng ta có thể sử dụng những cái mã QR này để truy cập, để có thêm thông tin các bạn ha. Và tiếp theo đây là một số hình ảnh để chúng ta tham khảo về một không gian, một thiết kế tham khảo có không gian thoáng và rộng rãi. Một thiết kế không gian kết nối với phòng khách. Một thiết kế tham quan có cảnh quan thông thoáng với sân vườn. Và những thiết kế có cảnh quan liên kết với sân vườn và thiên nhiên. Đây là những cái thiết kế mà Hiệp hội Thiết kế Việt Nam cũng như là cuộc thi Samsung hướng tới. Hy vọng rằng các bạn trong khoa xây dựng của chúng ta sẽ tham gia cuộc thi này nhiều hơn để chúng ta có thể nhận được những cái giải thưởng rất là giá trị. Các bạn ơi, như vậy thì webinar của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Một lần nữa thì thay mặt cho Hiệp hội Thiết kế Việt Nam, mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tham dự vào buổi webinar ngày hôm nay. Xin cảm ơn các thầy cô đến từ khoa xây dựng của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép tụi em có cơ hội để được chia sẻ và để gặp gỡ các bạn sinh viên ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ được gặp nhau trong những cái buổi webinar tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có khi xin chào, có khi cho mình xin mặt bộ môn mình cảm ơn. Permettez-moi communiquer avec vous en français. D'abord, je vous remercie beaucoup de votre présentation qui est vraiment intéressante. Avec les étudiants en architecture et en architecture d'intérieur. Ce sont des présentations et des cas particuliers où on peut voir votre expression et votre conseil qui sont vraiment intéressants, je pense. Votre premier cas, votre premier exemple qui me touche beaucoup parce que c'est qui me fait souvenir au séminaire où j'ai déjà participé à Grenoble. C'est un séminaire où on discute sur les sujets inhabitables, vivables et désirables. Ce sont les lieux qui sont vraiment minuscules. Donc, votre présentation aujourd'hui qui est vraiment proche à ce sujet. Donc, ça me touche beaucoup. Je pense que dans le futur, si on peut discuter directement avec les étudiants à l'université, je pense que c'est merveilleux parce que vous pouvez voir l'intérêt des étudiants à travers ces questions, des questions des étudiants, parce que je pense que dans le futur, ce sont des cas vraiment vraiment, comment dire, vraiment concret. Ça, oui, c'est ça. Ouais. On peut dire comme ça. Et on peut voir souvent dans la vie quotidienne. Oui, Donc, ce sont des exemples que les étudiants doivent faire face à. Donc, c'est vraiment particulier et vraiment utile. Ouais. J'espère que dans le futur, on peut le voir plusieurs fois sur ce sujet ou sur les autres sujets. J'espère vraiment.
Avec Merci plaisir. beaucoup à vous aussi et à VDAS. Merci beaucoup. Merci, monsieur, pour vos commentaires. Dạ, Merci beaucoup. em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Em cảm ơn thầy Hoan rất là nhiều về những cái chia sẻ của thầy. Dạ, các bạn ơi, buổi webinar của chúng ta thì đã đến hồi kết rồi. Khi các bạn muốn tham gia cuộc thi Samsung Bsport hoặc là có những cái câu hỏi nào cần được giải đáp, các bạn hãy truy cập vào fanpage của Hiệp hội Thiết kế Việt Nam VDAS nha. Các bạn có thể inbox để các bạn ở bên hiệp hội sẽ cố gắng để hỗ trợ giải thích cho mình. Khi bất cứ một câu hỏi nào hoặc những cái thắc mắc nào, các bạn cứ mạnh dạn để chúng ta có thể tham dự cuộc thi để nhận những cái giải thưởng rất là lớn các bạn ha. Một lần nữa thì em xin thay mặt cho Hiệp hội Thiết kế Việt Nam, em cảm ơn các thầy, các cô từ khoa xây dựng của Đại học Sư phạm Kỹ thuật rất là nhiều vì cho chúng em có cơ hội ngày hôm nay được đến và gặp gỡ các thầy cô cũng như các bạn. Webinar của chúng ta ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hy vọng là sẽ được gặp các bạn trong cuộc thi Samsung Bsport. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn VDAS, cảm ơn các bạn nhé. Dạ. Merci monsieur. Merci. Merci, Samsung.